এইচপির M260 মাউস একটা দুরন্ত সস্তায় সুন্দর মাউস, যার DPI রেঞ্জ 800 থেকে 6400 পর্যন্ত, অর্থাৎ সাধারণ অফিস ওয়ার্ক থেকে শুরু করে সুপারফাস্ট গেমিং পর্যন্ত সব কিছুই চলবে। আজকের ভিডিওতে দেখাবো এই 6 বাটন মাউসের বাটন কনফিগার করার জন্য ড্রাইভার ইনস্টলেশন অ্যান্ড মাউস নট কানেক্টেড প্রবলেম। প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল। HP M260 RGB মাউসের কমপ্লিট আনবক্সিং আর DPI সেটিং ভিডিও অবশ্যই দেখে নিন। এবার দেখা যাক কিভাবে M260 মাউসের ড্রাইভার খুঁজে বের করে ইনস্টল করতে হবে। অরিজিনাল HP সাইট থেকেই ডাউনলোড করলাম। আনজিপ করার পর ইনস্টল করে নেব ড্রাইভার সফটওয়্যার। স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নিন। এবার HP গেমিং মাউস M260 অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করতেই খুলে গেল ড্যাশবোর্ড। এখানেই কনফিগার করা যাবে বাটনস আর লাইট। কিন্তু এ কি, মাউসই তো ডিটেক্ট করছে না। একবার খুলে ফেলে আবার রিকানেক্ট করার চেষ্টা করলাম। একই ফল, ড্রাইভার ইজ নট ওয়ার্কিং অ্যাট অল। HP নিজেই যখন ফিচারে বলছে 6 বাটনস ক্যান বি প্রোগ্রামেবল, তখন ড্রাইভার নট ওয়ার্কিং ইজ এ শর্ট অফ উইথ কাস্টমার্স। আগের ভিডিওটা দেখেই DPI সেটিং আর লাইট সেটিং ম্যানুয়ালি কিভাবে করবেন সেটা দেখে নিন। HPর অবশ্যই এই M260 মাউসের জন্য নিউ ভার্সন ড্রাইভার রিলিজ করা উচিত। Please like and share, subscribe to the channel.